Komanya kwa Ramogi kamara mara maintian gigeno ni odiochieng' mari dhi kodi makare arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV odiochieng' mar 25 dwe mar 2023. Wan gima opogore moasebedo kofwambo ni nyakwa Ramogi mag oting'o weche mag arita kwe, weche mag somo, mago motenore kod weche mag lope bende nyakwa Ramogi gin moko kuom mago ma waiko ni odiochieng' ma kawuono. Miyo kumoro ma intie yiena mondo mi arwakni machiegni ber koda chakruok nyaka giko kama okwongo wayudo ne weche manyien ma wamiyo pek. All the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP and also the KCSE. Sikunde oseketo ikruok makare ne penj madongo ka migawo mar arita bende koro singo arita mongirore e kinde mag penj. Where we are requesting the government to facilitate teachers by giving them guns so that they can be able to protect themselves. Riwruok mar jopuonj Kupet dwaro ni mondo jopuonj matie kuonde ma arita nokie omi bunde. Jodak ma Embakasi East obagoromo kod jotendgi e wi lop jaduong' Garishon Kirima ma idwaro dargie. Machiegni nyakwa Ramogi nyalo tudri kod namba 360 ma en namba marwa marote machuok, kata bende nyalo dhi e Facebook mar Ramogi TV Kenya achiel kachiel e mbuino, to kod YouTube gi Twitter kata X handle marwa en @Ramogi TV KE. Kamoro ma intie nyakwa Ramogi machiegni, nyinga en George Bati. Jagoro mongiro ne migawo mar arita Dr. Raymond Omolo singo ni piny owacho oseketo kenge motegno mar jiwo arita e pacho ka mangima e kinde ma jopuonjre dhi chako penj. Omolo olero magi ni gidhi rido arita e hoho mar Okak, ugwe ma nyandwat ma ugwe ma pacho ka kod gwenge ma osebedo kod monj mag jokuoge mag jamni mar miyo jopuonjre lwase makare mar timo penj ma koro chakore pacho ka. Bende omedo wacho ni gidhi tiyo kod ndeke mag tero penj poni koth mar El Nino biro chako chwe kendo rocho weche mag wuoth moko kuom gwenge ma pacho ka. As you may be aware, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency President William Ruto, is taking great strides in setting the stage for a new agenda for peace in the country. We've had an ending conflict in the North Rift. We've had castle rustling, and a lot of it is clothed as traditional practices or our way of life. But at the end of the day, what we've ended up with is loss of lives, destruction of property, and interference with livelihoods. And as a government, one of the things is, number one, we are silencing the guns, and you can give testament to the effect of those interventions. But we are not just silencing the guns by having forces to intervene. Beyond that, we are working on an elaborate program, a Marshall Plan, that is going to address this perennial conflict in terms of making sure that we have the right social amenities. We are building schools, we are building the infrastructure, and pointing our young ones to school, as opposed to having the case where the Reverend was giving the example where you have a child does not have a problem handling the gun when they can barely read or write. Wasudo nyakwa Ramogi podwane motende kod weche mag penj kama Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni ikruok oseketi ne penj maduong' ma higa ni sikunde duto mag piny owacho kod mag ji giwegi ma yudore County ma Homa Bay. Kwan jopuonjre maromo 40,583 dhi timo penj mar klas 6 kata grade mar 6 miluongo ni KPSEA e centers duto maromo 1,110 ka jopuonjre maromo 42,208 dhi timo penj mar klas 8 KCPE e centers maromo 1,045. Jopuonjre mag jo klas 12 ma dhi timo penj mar KCSE e County ma Homa Bay gin 28,661. E twak mare gi jofwamb weche, Lilan oyango ni arita makare oseketi e gwenge duto maromo 13 ma bende gin kuonde ma idhi time penjgo ka bende magi gin kuonde mokane penje sub counties duto ma yudore Homa Bay, kendo apisas mag obila kaachiel kod apisas mamoko biro chung' ne penjno kendo ikruok margi oseketi.
Bende okoni giseketo kenge makare mabiro neno ni sikunde manitie chula manie kaunti ma Homa Bay kod kuonde mamoko mayore richoe kinde mag koth onge kod ng'ikruok moro amora mabiro bede kinde ma penjgo biro bedo ka dhi nyime. For KCP, we have 1,045 centers with 42,208 candidates. And on the other hand, we have 355 centers for KCSE with a total population of 28,661 candidates. The deployment of supervisors and invigilators have already been done, and this is a domain of the TSC, and this process already has been concluded. And all the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP, and also the KCSE. This year we have 2 additional. There is one in Lambwe and in Bita, and another additional container at Gotoyaro, that is in Rachonyo East. So we have a total of 13 containers. E kaunti ma Bungoma bende ikruok osetiekie ne penj maduong' mabiro chakore tich abich mar neno ni onge kuo moro amora kata masira manyalo rocho weche mag penj. Ka oloso e apisi mare mantie boma ma Bungoma, Director mar somo e kaunti no Pius Mungoma owacho ni chenro mag wuoth e gwenge maboyo, jogo madhi chung' ne penj kaachiel kod kuonde mamoko ma inyalo timie penj duto oseik makare. Kata kamano, okwayo jonyuol mondo mi one ni jopuonjre ochopo e kuondegi mag timo penj e saa mowinjore, ka olero ni onge japuonjre moro amora ma ibiro tam timo penj. What has been done by the NEC, this time we are going to have the exam collected twice, one in the morning and one in the afternoon, especially in the KCSE exams, which means exam which is done, the second paper, which has always given us problem in terms of early exposure, we hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center. That the changes that we have, and we have a few cases of some students, some candidates who have not reported for the briefings that we had, but we believe and trust that they present themselves. Turinyo Ramogi riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho otieg jopuonj matie gwenge ma arita nokie kendo migi bunde bang' tiegruok makamago. Ka giloso Isiolo e kinde nyasi mar dhialo higa achiel, gikoni duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC osebedo katiyo kod teko margi e sando jopuonj matiyo e gwenge ahinya to Mandera ma osebedo kod ywak, kendo ywak margi osebed ka iwinjo kaluwore kod rochruok mag arita e kuondego magitie. Ka otelgi kod jagoro ma ochung'ne somo mag sekondar Edward Obwocha, gikoni ochopo kinde makoro nyaka japuonj manre kod bunde kagin mago mani kuonde maboyo kod obila. Obwocha bende koni japuonj ok nyal loyo lweny mar bunde gi chok kende. It is true that we have insecurity in Isiolo, especially in far front areas like Ondonyero, Merti, Basa, Sericho, and Garbatula, where we are requesting the government to facilitate teachers by giving them guns so that they can be able to protect themselves in line of their duty, because there was an incident where a teacher was killed in a police station, and the police could not protect him because they were saying that they are using guns to protect themselves. The issue of junior secondary school and the plight of the teachers posted there, where teachers who are specialized in 2 teaching subjects are subjected to teaching more than 14 subjects. We wish to call out the government
to come out and staff these junior secondary schools so that the subjects that are offered there are taught by the subject specialists. Otherwise, our Kenyan children will be getting wasted. Wasudu Ramogi podwane mutende kudu weche mag somo kama piny owacho kokalo bad Migago mar somo kwa mondo mione ni ojiwo lony manyasani ne jopuonjre mong'ol kaka yor miyogi nyalo mar piem kod jowetegi mamoko. Koloso e sikunde jopuonjre mani kod pek mar neno ma St. Lucy School for the Blind Meru, apisa mani mar joma ni kod pek mar neno Sam Waweru okoni dwaro nitie mondo mi sir jopuonjrego ka bende ogolo kwayo ne joma chunygi ng'won mondo mi ojol somb joma ong'ol e pacho ka. Oganda bende okwa mondo chiw thuolo ne nyithindo mong'ol mondo mi ochop lek margi mar somo ma ok ojwang'gi nikech kit ng'ol ma gin go. Naweza sema ya kwamba changamoto ambazo ziko ni vile mtangulizi wangu amesema ya kwamba hizi vitu they are very expensive. So kama serikali inaweza kujitahidi sana at least iweze kufanya hizi vitu ziwe affordable, hizi assistive devices, then hawa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kutoona ama ulemavu mwingine wowote at least wataweza kuwa na maisha ya kufurahi na wataweza kuwa na maisha mengine kama ya wale watu wengine. Wakati ambapo tuseme tunafanya zoezi la pamoja na hawa wenzetu ambao hawana ulemavu, unakuta kwamba wetu watakuja nyuma kwa sababu ya transfer, yani kubadilisha maandishi ya hawa ambao hawana ulemavu yaingie kwa wale ambao wako na ulemavu ambao hawaoni, ambayo inaitwa braille. Inachukua muda. Ramogi erokamana nyakumedo kete Ramogi TV wang'iyo weche mag somo yenye kinde ni mabende koro ikruok ne penj madongo dhi nyime pacho ka jonyuol bende medo kwa mondo keto kenge makare mag biro neno ni jopuonjre oyudo thuolo makare mar biro timo penj kendo bende lwasi oketi kod piny owacho gibede migepe mochung' ne weche mag arita mar neno ni onge ng'ikruok moro amora mobedo e kinde mag pinyno. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonja Nat Collins Oyu dwaro mondo mi duol ma ochung' ne penj madongo ma pacho kanek ochak keto chenro mar neno ni jopuonj mabiro telo ne penj madongo machakore juma manyien ochul e wang' sa. Oyu maneloso e boma ma Nakuru e romo mar jokanyo mag Nat okoni poni nek odeko kod chudo mar jopuonje mabiro tayo penj ma higani giikore mar kawo ndamo mager ne duolno. Bende okoni chiwruok mar jopuonje rito kod nono penj ok owinjo kaw ka gima nono e kinde ma jomoko to nie yweyo. Only to have the worst thing happen to him. It is a total sacrifice of a teacher to do this work. Mark exams, supervise exams, invigilate exams. We call upon the National Examination Council. The business we witnessed this time round, and this is the year 2023, let us take a total departure from the behavior and the kind of frustrations that we gave our teachers this time round, those teachers who work. Can they first of all consider paying our teachers the moment these teachers conclude exams? We shall not sit back again. And you know I don't want to lead teachers to the streets. Erokamano nyako Ramogi owere kod motende kod weche mag somo ng'i weche mamoko bende piny owacho mar kaunti ma Migori ka otendore kod riwruok mar Lake Victoria Youth Organization mayudore gwenge manyatike ochako chenro mar puonjo oganda yore mag kedo kod dang'ni mag paro makoro osedhi malo e gwenge manyatike kaunti ma Migori. Wadani watudre kod jafwambo marwa Jojoma ma bende nitiere nyasi ni mondo mi ong'iswa ni to riwruogni kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Migori yango kenge mage magiseketo e puonj margi to gin jok mage ahinya ma samoro nyalo bet ni ofwenyore ni
kalo e midhiero mar dang'ni mag paro ok mane Nyatike kende to e gwenge mamoko bende ma Migori. Juma koro ni thuolo en mari nyiso ni to weche mag tiegruok mag kedo kod dang'ni mag paro mabende osebedo achiedh nade ma omako gwenge mopogore opogore pacho kaka kawuono kaunti ma Migori kod riwruok ma bende neno ni ochiw puonj ni dhi nyime kod keto kenge e gwenge ma Nyatike. Gino kenge mage moseketi to dipone jolony machiwo puonj ma kama wacho ang'o ni ema osebedo ka jiwo kendo jimbo dang'ni mag paro e kind oganda Juma. Erokamano Batia winji makare kugego mago ng'ere sub-county ma Nyatike. Kwang'yo lipot ma bende osebed ka igolo kod Migago mathieth e kaunti ma Migori yango ni wechego kata dang'ni mar paro osebedo kadhi malo. Ka wang'iyo lipot mar higa mar 2019 yango ni ji maromo 1,117 noyud kod tuoni. Ka jogo ma higa mar 2021 ji maromo 1,770 noyud kod tuono mar dang'ni mag paro. Mago manichopo kuondego mag thieth mar manyo kony. Ka higa mar 2020 maromo 1,900 e kaunti ma Migori mangima bende ochopo kuondego mag thieth mar manyo kony ka otende kod dang'ni mar paro. Ka bende memo osemiyo Migago mar thieth kod migepe moko mago mag piny owacho osewuoko mar kedo kod midhierni to ahinya gwego mag Nyatike. Ka bende chieng' ma kawuono wantie nyasi ma bende koro okelo oganda kamoro achiel ma thoro maduong' en mar puonjogi ni to en yore mage minyalo tigo e geng'o tuono mar dang'ni mag paro mosebedo midhiero to ahinya e kaunti ma Migori. Antiere kod achiel kuma pisat mawuok e Migago mar thieth e kaunti ma Migori madwaro mondo koro wayang' ne to e gwenge mag Nyatike kama orito ang'o ahinya makelo dang'ni mag parogi to kenge mage magiseketo kaka migawo mar kedo kod tuono mar dang'ni mag paro bende thoth oganda nyaka sani koro osebedo ka yudo to ahinya e gwenge mag Nyatike. Achiel kachiel dwaro mondo achak kodi chori machielo ni chung' ka king'iyo kacha mapiyo piyo adwaro ni chak ne gi nyingi mokwongo to wang'e ne gwenge mag Nyatike mirito tuo mar dang'ni mag paro chalo nade kwan joma yude chalo nade? Gisani to kwan osebedo ka medore to ma okonyo wanwang'o kony kuom organization mar Laviso ma osemiyowa support mondo mi wanwang' jogi e mier kata wanyalo timo outreaches mondo mi wanwang' gi godo waketgi on board mondo nwang' kaka inyalo thiedhgi. Sami wacho sani ne yudo kony sani king'iyo kwan higa achiel mokalo gi sani kwan jogo museyudo mantie gi tuo mar dang'ni mag paro chalo nade gwengegi? Gisani to osemedore kendo within Nyatike en gima medore ma dwaro mondo many kaka inyalo konye. Yes. Iwacho ni ber kaka ikonye un kaka migawo mar thieth kaka ng'ano mochung' ne wuoyo kod jogo mantie gi midhiero ni ang'o giri mutimo sani? Gimitimo sani kwasemanyogi e kor mier en kelogi ithiedhogi Laviso miyogi support korka school fees Laviso miyogi support gi kata mana pesa ma ng'ato nyalo chako godo ohala. Kosedhi maber to bora ni en wang'o ohala niwach achiel kuom gima kelo shida mar wich mawilore inwang'o ni en koso pesa kata dhier. Koro wadwa ni mondo wamany kaka dhier ni wanyalo konyo. Itie migawo mar thieth uwuoyo kod jogi eki ang'o gere ma utimo negi kopogore kod miyo jogi pesa mar samotieko dhier ang'o mutimo kaka migawo mar thieth ng'amodo nigi dang'ni mag paro? Thieth kopogore gi thieth en ni kwa nade dong Dede mbele gima utimo kaka migawo mar thieth ang'o mutimo mar kedo machiel kama? Thiedhogi alafu wamanyo kaka ginyalo kadho counseling be itimo negi therapies moko be nitiere mwakadho kodgi mondo mi gidhi maber. Katieko kodi ang'o makelo dang'ni mar paro musenga ahinya e gwengegi? Dhier en namba achiel mwanwang'o. Mar ariyo en kopogore gi dhier kaka nyathi omore are pinyne ng'enyne jonyuol pogore gi nyithindo gi mine gi pogore koro ngima bedo mapek ne nyithindogi koro mano nyalo miyo nyithindo bedo gi shida mag parruok. Erokamano awuo gi japuonj weche mag tuogo mag dang'ni mag paro osebed ka ineno e skunde wan gi jopuonje mosenyaka dere kaluwore kod dang'ni mag paro adwaro kingo kacha adwaro ni chak ne gi nyingi to skul mane mirito? Erokamano an John Apollo Kambo principal Akala Secondary School. Atimo erokamano maduong' kuom organization mar Laviso mane omiyowa gwel makende mondo wabi wane kaka gikonyo jogo ma nigi tuo mar wilruok mar obwongo
to gi nyithindo ma ginyuolo ma bende dhi gi skul gi conditions machalo kamano. Kaka sikul, ere kaka uyango ni nyathini gi dangni mag paro? Un go kenge mondo ukony kik wageng' weche madongo mag derwo kod midhiero mamoko. Inyalo identify ni nyathini gi dangni mar paro kaluwore gi performance mantie ma en go e skul. Nyathi donjo ka en gi marks maber sana koya e primary, kako medo somo to performance ne bedo piny. To bende nitiere nyithindo moko makar mondo mi otugi gi jowetegi osiko bedo mana kar kende. Koro such nyithindo wa transfer gi e department mar guidance and counseling kato waneno kaka wakonyogi. Kopogore gi mano, through organization mar Laviso, wa identify such nyithindo kendo giyudo kony mar school fees. Masama uwene nitie nyithindo mosekaw gi Laviso e skunda makala secondary school. Iwacho weche mag guidance counseling kata wuoyo kodgi. Skunde be nitiere kod ji manyalo timo magi, manyalo wuoyo gi nyithindo gi mar geng'o tuoche gi mag dangni mag paro. Adiri mantie, guidance and counseling skills mwatiyo go e sikunde gin gik mane wasomo kane wa trained as teachers. Apart from that, what they for occasional reinforcement, but jok mobedo posted specifically to do with guidance and counseling schools podonge nyaka sani skunde mag serikal. Erokamano kuom ler machal kod mano. Atiku koyo kamano. Kinyalo winjo mano japuonj ma bende wuok e skul mar Akala bende lero ni kata skunde nyaka sani midhiero mar dangni mar paro osebedo ka thoth, ka bende koro ma osemiyo kata gi kaka jopuonj gisebiro kod okenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero machal koda ma gwenge mag Nyatike. Wechego mag dhier kata chan gin achiel kuom bende koro nyaka sani oseyangore ne kelo midhiero mar dangni mag paro ma nyaka sani koro osebedo ka medore e gwenge mag Nyatike. Mananya George Joma kuom report manimba kaachiel kod okenge makori medo keti mag noni oyange yo makare weche mamiyo oganda bedo koda dangni mag paro. Nyakora Ramogi gwenge ma Nyatike kocha ma bende George Joma miwa report polo wach no bro medo miwa mathoth ahinya weche manyien mabiro. Koro wadwani wachak wang'adane wadhi kumachielo. Jodak Manjiru Mihango Choka to kod Saika okoni giikore mar bedo e winjruok kod familia mar Garishon Kirima ewi wach mar darogi e puodho mar Kirima. Gibedo kod romo kaka jodak kanyakla kod jod bura makono bende. Wadani watudre kod Walter Nyambage yor simo gi sani mondo mi onyiswa ne to weche chalo nade e gwenge Manjiru kama nyocha do golo ing'eto ne joma ne kanyo koro winjo be ni wuok nikech lobno yangore ni en mar Garishon Kirima. Walter Nyambaga thuolo en mari nyiso ni odiochieng' ma kawuono ni nyoro ni miwa sigana kalure kod dangni mar paro manyo jodak makono bedo godo. Okang'e ni kawuono to gin okenge mage ma osekaw kata weche mage jotelo moyuoro kanyo ma samoro medo neno ni okenge oketi mondo kik ji oyud lal. Gin to giwacho ang'o ewi wach ni Walter? Walter Nyambaga Nyakora Ramogi entiere kod ng'ikruok matin mar tudruok. Adwani ka wayueyo gi kanyo to wabiro dok ane ir Walter Nyambaga mondo wang'inj ane to weche chal nade gwenge mag Njiru ma koro luoro nyomako chuny moko kuom jodak ma nyowacho ni idhi dargi kuonde ma gisebedo ka gidake kaka miechgi bang' gedo kono kane ging'iewo lop ma koro do nyoyango ni en lop jasiasa Garishon Kirima. Nyakora Ramogi gin weche ma wamedo luwo ni achiel kachiel weche mag lopegi osebedo ka koro nyuolore pacho ka motelo ne en gwenge ma Maboko e kaunti ma Machakos. Koro mar Njiru ni be koro ne nyodonjo ya mano ng'iepo kendo gedo kanyo chuny gi nyochako dang'ni ka giwacho ni ok ging'e kama gibiro chomoe nikech kae kuonde ma gisebedo ka gidakie kaka miechgi kendo gin ne ging'e ni ne ging'iewo lo e yo makare. Ato bedo ni moko kuom gi onge kod obok moyiedhi to gin gocho ne winjruok nobedo kod jogo mane uso lopego magi ng'iepo makare. Walter Nyambaga odiochieng' mar ariyo ma kawuono ni bang' nyoro bedo odiochieng' mar dang'ni ka moko kuom jodak makono ni kod ng'ur mopogore opogore. Kawuono to ang'o gini mosetimore manyalo nyiso ni nitiere okenge miketo mondo mi winjruok kata weche kik bed ni nyalo kethore e lwet jok mosebedo kodak e alwora Manjiru? Walter Nyambaga kiwinja thuolo en mari mondo minyiswa chal mar weche odiochieng' ma kawuono gwenge Manjiru. George Bati are okinyi mane piny oruo kawuono nyaka chop seche gende wasebedo ka wachiedhe
e county ma Nairobi ni endi ahinya to kuonde chung ute buche kaka mago mag Embakasi East, kanyakla kod Kasarani ma bende kar chung ute buche ariyo goendo jodak ni kod midhiero mopogore opogore ka giywak ka bende oluwore gi ng'eto mar doho manyo golo ng'eto ni koro biro chuno gi ni kochopo tarik 3 dwe mar 12 to koro ng'ato ka ng'ato nyaka ng'wan piende mana kaka oting'o tieng' jadarga mondo chiw thuolo ne wuon lo wuon ma doho yango ni kod obok mopuodhi mondo mi koro dhi nyime kod ng'iyo ni to gin chenro mag osailo makod mano ne gibedo kod romo mopogore opogore ka romo mokwongo mane ota kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino oloso kod jodak mane ochwalo ywak margi ka gin bedo kod bura makende mar manyo yore ma biro kelo winjruok e kind weg lope mana kaka doho oseyango to kod gino wuon magite dak kanyo ma doho yango ni gisebedo ka gidak kanyo tok chik ka moko kuom jok mane otemo loso godo lieo ni gisebedo ka giduk kuonde goendo ka ne ginyiewo lopego kuom ji giwegi to kata mana riwruoge moko mag saga. Giluwo ni koro chenro ma koro gidhi kawo kaka jodak kanyakla kod jotelo mawuok alwora mar kar chung od bura ma Embakasi ni endi kanyakla kod mago ma Kasarani mokelo kanyakla Ronald Karauri ma en jaod bura ma Kasarani oluwo ni gin gibiro bedo winjruok achiel mondo mi gichwal ng'ur margi e doho mondo mi kaluwore kit kaka ng'eto osewuok inyalo ng'i chak rang burano kendo jodak ma seche moko nosegero utegi mopogore opogore bende ni kod otiyo kod mwandu mathoth seche moko ok nyal kwano lal po nono ni ng'eto mar doho manyo golo kod jang'ad buche Samson Okong'o inyalo chak rangi mak mana ni osekwa jodak mondo mi kik bed kod chuny madang'ni ahinya kata bed ni koro gidak ka chunygi okibikibi ni ibiro ng'i ratiro margi mak mana ni bende thuolo mokalo chien goendo moko kuom jotelo mane osebedo ka loso kod jodak mane ochokore kanyakla gwenge mag Choka, Mihango to kata mana Njiru ni koro gikwayo piny William Ruto mondo yodonjre kod wachno maked kod bano mak mana ni tok nyaka nyo ng'ado bura maked kod no George Bati gisebedo ka ok gin kod chuny mokwe ka jogo matimo ohala kaachiel kod mago mogedo e kuodegi ne kod kwayo achiel mondo piny owacho donjre manyi e kindgi owuon mak mana ni familia mar Gerson Kirima kaachiel kod anyuola margi to pok nogo dhoge piny mak mana ni gisegende obro dhi bilo wach kodgi tok thuolo machok to bura maked kod mani koro gisechege wantiere nyamburko mana mono mo apilo e apaya maduong' nikech en kama bet kara dhare manyalo chopo 978.5 e gwenge mag Utawala ka donjo ka nyaka chop mana machiegni gi Choka gine kodo lore yie kuonde gendi to mani rumo kendo giko weche gibiro ni weche manyien mag odam kod kacha kanyakla kod mago mag ang'ich welo kanyakla kod Imore Bati. Erokamano Walter Nyambaga. Ses mana kaka luru seso ka idhi manyanwa kendo fuamonwa mamoko bende motude kod wach mar ywaruok mar lo makoro mako gwenge kata jogo modak e gwenge Manjiru kaunti ma Nairobi mabende oriwo kar chung od bura ma Embakasi East kaachiel kod Kasarani mareno ni jogo duto yudo ratiro wuon lo yudo ratiro mare to jogo mabende samoro diponi ne oketo mwandu gi e lobni bende gikone to oyudo kama ginyalo wacho ni gichwe lwet ginyako Ramogi erokamano nyakuom kete Ramogi TV mora ahinya nikech yiero Ramogi TV dakika en 26 mosekalo bang' saa 7 mar odiechieng' wadani mondo wadhi ane yweyo maro mokwongo kama inyiso ka ni Ramogi ler ahinya Nyoniang' Mano Shadrack Ogara gin gi baba ne Joseph Damaris kod Deno erokamano ahinya Moses kutoka Chuodho eneno makare loud and clear gi jonyuolni erokamano kuom kete kane ni makare ahinya Rapogi Kanyamkago Otis Tinga Oganyo mara Rapogi Kanyamkago bende neno wayo makare kanyero kamana Felix kutoka Migori wacho ni na kusikiza vizuri sana erokamano Felix ka entiere Migori anoka unkoda ka awinji maber kata hawi maber ne jopuonjre te madhi timo penjo maduong' Nyasaye mondo mad pargi kamora mora magintie mano nyakwar Wasiyo kantiere Osoha wacho kamano ni hawi maber ne jopuonjre madhi timo penjo madongo kamora mora magintie Nyasaye mondo miyo ber kodgi an bende hawi maber kinde ma ikruok medo dhi nyime nyakwar Ramogi wa kaw yweyo ka waduogo pod wan gi mamoko e weche manyien mag Migago.
amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni dongapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487*3# nilicheza mara 3 na nimewin. In my shirt, a toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Machini kana nyakora mogi bang' wuok e yweyo wadhi nyime
Rem mar timo twak kod somo paro makinde ka kinde e kind apisas madito gi matendo e migawo mar arita ema oseyang kaka gino manyayo wach mar negruok e kind obila. Jackson Kosgei mane en jalup komisina mar obila kachiwo twak e gwenge mag Kesogon e kaunti ma Nandi e kinde nyasi ma okelo kanyakla apisas mag arita mane osegwe tao. Olero ni dwaro nitie mondo mi obila duto timnegi hocho makinde ka kinde mondo mi oresgi. Lipotno ma osil kod Hilary Lagat bende duto lero ni mondo mi chak chenrono mane timore kinde mokalo kaka yor rakruok kod wach mar obila ka onge magi. Kuna mambo changamoto mingi sana. Wanajiua, wanaua familia na pia unakuta yeye mwenyewe amejiua. Wakati tukiwa kazi, kuna kitu inaitwa temam. Temam ilikuwa ni every Wednesday na ni jioni. Mnaongea na police officers kabla hawajaenda kazi. So hapo ndio utapata officer ile ambaye hakuna shida. Akiwa na shida utarelieve officer apumzike sababu ya challenges ambaye iko. Ni vizuri wale wako kwa kazi sasa, yani wakubwa, wale wako kazini, kama wanaona kuwa wanahitaji usaidizi wetu kuzungumzia askari vile wako, wanaweza kutuita. Tuko tayari wakati wote. Kambi KOP ma Kiwasko koro oyudo sir mar milion 9.9 mar siro chenro mag KOP maler ne jodak ma Kisumu kod alwora mare. Sirno ma ochwal kod riwruok mar World Wide Fund for Nature WWF Kenya biro konyo e pidho yien e alwora mag kuonde ma igolo e pi, tiego jopiny ma odak e alworago to kod bende bero dundu mag KOP kod minyaga. En sir ma koro igeno ni biro miyo oganda buora mantiere Kisumu kod alwora mare yudo pi maler kendo neno ni udi kata ni ndalo mag oro bende yien opidhi mabiro miyo aoche machalo kaka Kajulu ok duon mapiyo. Tend sirikal kaunti ma Kisumu kotelne kod gavana Anyang' Nyong'o orwako sir ma kamano. Trains north to south, and for sure the county and Kiwasko in particular. When rivers like Kibos River, Kajulu and so on dry up, you know there's something wrong somewhere. They don't dry up by themselves. They dry up because of misuse of nature by human beings. That too we must deal with, so that our resource and source for water is sustainable, and so that we can live in this world as human beings with the other nature. It is not us, it's animals, plants and so on that must be guaranteed life. This is something that not just creating awareness on the need to secure water source areas, but also giving Kenyans an opportunity to act. So Kiwasko, as you have heard, is interested in securing a key water source area, that is Nyang'ori, and we're providing resources. These are funding from the Dutch Embassy in Kenya, a 5-year project that is aimed at enhancing water security in Kenya. So today we're providing resources to Kiwasko, but also calling upon other Kenyans, other utilities to see the need of not just supplying water, laying down infrastructure, but also paying attention to the source areas. Of late, the river is seasonal because of the destruction, deforestation that happened in the catchment area. So this is going to mitigate against the negative effects, and we hope that, we know that in future, we are going to be able to abstract water throughout the year. Romo ma higa ka higa mar apisas mag thieth mantiere riwruok mar apisas mag thieth e pacho ka kata Kenya Clinical Officers mar 25 dhi nyime kaunti ma Kisumu ka thor wach mar romono en jiwo weche mag thieth kod dongruok e kor gwenge. Romono mar ndalo adek ochakore kawuono e kaunti ma Kisumu ka bende jokanyo ma kwan gi ohewo apisas 1,000 chano mar twak e yore mag bero weche mag thieth ahinya to e bwo chenro mar piny owacho mamalo mar UHC. Wadani wawinjane kaka weche obedo e romono ma bende ochakore ayanga e gwenge ma Kisumu.
and joy to be able to join you at your 25th annual scientific conference, whose theme, Strengthening Primary Health Care for Sustainable Development, really is in sync with the government's theme of providing universal health coverage through a primary health care approach. Again, your theme is very well linked to the Sustainable Development Goals and our long-term vision, Vision 2030, and also the bottom-up economic transformation agenda, which promises to improve the health of Kenyan people. Dr. Ganda has spoken articulately, and also Professor and other speakers, about why we should go primary health care. It is a gold standard as to how universal health coverage can be delivered. If you look at the countries that have made progress and have achieved universal health coverage, which is a journey and not an event, those countries have basically invested in primary health care. And the advantages of investing in primary health care are huge. Primary health care services are usually comprehensive, they're integrated, they promote equity, inclusivity, and participation of communities. That is why, as a country, we have decided to take a backflip as to what we are doing previously in terms of health delivery in this country, which was mainly focused on curative health services. And curative health services is a bottomless pit. You pump billions and billions and billions, but your health outcomes in terms of the indicators will never change much. Coming in a space when we have difficulties in the global community, economic community, the war in Ukraine, Russia, now what is coming up in the Middle East, rising fuel prices, rising cost of food, economic stagnation, what best approach should we take is to go back to the basics, go back to promotive, preventive healthcare services, which also has been scientifically proven that any investments made in primary healthcare services has a huge multiplier effect in terms of the outcomes. So with the challenges that we face, we have no option but to go primary healthcare services. We also saw during the COVID-19 pandemic, countries that had strong and resilient primary healthcare services tended to perform better than those that relied essentially on curative health services. That, as a result, is why, as a government, we are committed to focus on primary health care services to deliver universal health coverage. It is only 1 month ago when His Excellency the President flagged off the community health promoters with their... Serikal oduoko lo maromo eka adek nukta bich mayande ne oyaki kod jokant kata joket mwandu mag jigiwegi e bungu ma Kibiki County ma Kajiado but kar tiegruok mar Kibit kata Kenya Institute of Highways and Buildings Technology koloso kod jolendo jagoro maduong' e migawo mar weche mag alwora lokruok mag kor lwasi kaachiel kod bunge gi Tonga Mugambi olero ni yudo lono onyalore bang' kane jodak ma alworano ogolo lipot ewi achijno. Mugambi olero ni achich mane yako lobno ni kod tudruok gi apisas moko man kod mibadhi ma ochung'ne weche mag lowo kod bungu ka osingo ni chenro mar duoko lope sirikal ma oyaki biro dhi nyime nyaka chieng' duok lopego duto manoyaki. It became possible for us to recover this area because of the activities and the information provided by the Community Forest Association, the CFA for Hong Kong Metro, and we thank them very much for being alert and informing us of anything that happens in a forest where we probably may not know. But just to echo on what the PS has said, we are going for those grabbers of forest land. We have done all the investigations, and the indications are that this is government land. This is Ngasetan forest, and we are taking it back.
and we are also taking him to court for the damage that he has done here. As you can see, he has cut a lot of trees here. Also for the loss and opportunities that he has exposed Kenyans to. And this is one of the many areas that we are claiming. We are doing this in all parts of the country. We are doing it in Meru, we are doing it in Ngong, we are doing it in Narok, and all parts of this country where people have illegally gotten into the forest and divided for themselves. Jiangweno make kaunti ma Kisii kalure kod kuo mar transformer e gwenge ma Marani, Mosocho kachiel kod Nyaribari Chache. Achiel kuom jiangwen go mabende ofweny kod apisas mag obila mag okwanch kicho yangi ni wuok e kaunti ma Nyamira. Jatend obila e kaunti ma Kisii Charles Kases olero ni pod gidhi nyime kod apedha ne jomaundu mamoko. Meneja mar kambi mar Kenya Power e gwenge mag Nyanza Dan Obiero owacho ni Kisii kaachiel kod Migori oseyudo lal mag transformer 14 e dweche 2 mokalo. Achijego ibiro tere do odiechieng' ma kawuono. Of late, we have had instances where people come and bring down transformers with the intent of taking the copper windings and the oil. And the impact of this on business is that we lose almost $1 million for every transformer that we lose, because the opportunity cost of generating sales is lost. So far, we've arrested 3 individuals, one in Mosocho, who was found carrying 10 liters of transformer oil and a postpaid meter. We also nabbed a scrap dealer in Oyugis who had some copper windings, and we have evidence that these copper windings came from a transformer, which might have been vandalized with or without the region. And there was a 3rd person in Marani who was also arrested with KPLC materials. This church is all a lie. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Yes, kitchen lema queen. Ma ke interfere kode to nyako di femo en ogero kabisa mani timo chamo. Koro sumoka ni konye suppressing them. Kigoyo kuom gi to gitulia. Kenya Top Bar sami golo mo to iketho nyaka magigero ka. To Lamthrop ni kisetimo avesi kichake duoko to kiko kiketa mo kendo. Koro kochako ge. One systems are miketo sanduke wi stand kendo timo nyalo suspend bende sanduku atiyo gi binding wire.
Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Be ing'eyo ni PrEP en mar ng'ata maonge midhusi mar HIV to dwaro rito ngimane. Mondo ichak tiyo gi yedhe mag PrEP, lim kar thieth mantie machiegni kodi. Gibiro tayi e chenro kanyakla kod chano limbe mag kar thieth mondo irit ngimani. Neni oteni ochopo ne anyuolani, osiepeni to kod oganda duto. Kanyakla, watiek luoro to gi ohinga moramora motenore gi ritruok ne HIV. PrEP ok en mana yath, en singo mar ngima makare kinde mabiro. Yud mathoth ewi PrEP kowuok kuom jathieth mari kata ywa tol maonge chudo e namba mar 08000-724-844. Oteni okelni kod National Syndemic Diseases Control Council NSDCC. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Two bets. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Machini ya Ramogi Speaker mar od bura mar County Magarissa Idle Gure okumo MCs adek kuom donjo od bura no kuom dweche adek kaluwore kod tulo manomuoche od bura no juma mokalo. MCs adego ting'o Gilbert Mohamed, Abdirahman Mohamed kaachiel kod Omar Abdi. Eng'eto mare Gure okoni kinde ochopo malweny ma osebedo katimore od bura no nyaka chungi kendo okoni chungo MCs go nyalo nyayo kwe e od bura no. Business. Unfortunate happenings of last week on Thursday and pursuant to section 16, 17, 24, 25, 26, and 27 and 28 of the County Assembly's Powers and Privileges Act and Standing Orders number 104, 108, and 109. The Honorable Abdirahman Muhammad Ali of Sankudi Ward, Honorable Omar Abdi Hassan of Gamajale Ward, and Honorable Abubakar Muhammad Khalif of Galbeg Ward are hereby suspended from the service of the County Assembly for the remainder of the session with immediate effect. As per standing orders, the suspended members shall forfeit all payable allowances during the period of the suspension. I will allow 3 minutes for the 3 members to withdraw from the House. It is so ordered. Jopuonjre skul primar ma Tharaka Nithi Technical hodhi ng'anyo ka gikwedo wach mar kelo japuonj maduong' manyien magiwacho ni ogol kama ne opuonjoe nikech kit telo mare marach kod tiyo gi apisi mare e mak ni kare. Bende jopuonjre go seyo kwan klese magengo magiwacho ni okromgi kama chuno mondo mi moko kuomgi osomete yien gino magiwacho ni rocho chenro mag somo ahinya to e kinde ma koth chwe gwenge makono. Kata kamano tend skul no odagi wuoyo gi jofwamb weche e wachno. Japuonj maduong' motelo ne skul no igeno ni biro dhi rutaya giko mar higani. We are here to condemn what is happening, and even if we don't know, in the media we have seen Amanda coming from Mokeria. We are saying that Akatekeniko is not a dumping site, whereby anybody who wants to come and destroy everything
is coming in Tharaka Technical. We are saying no. Is Tharaka Technical not inside? No! We are totally deteriorating, and if things continue like this, we will demolish. Mbele tutaki priest kutoka hata Meru County saa hii. Tunataka acha atoke huko mbali. Atoke Ruo, atoke Ruya, atoke Turkana, atoke Masai. Sisi tumechoka. Sisi tumechoka na hii safari. Wakuwa management ya shule yetu iko chini. Ile kitu kingine ningependa kusema hivi ya kwamba viongozi, kama wewe ni kiongozi mahali popote ulipo, tafadhali tumia integrity yako kulead. Kama unaenda mahali unakataliwa, uko na shida yako. So jaribu kutumia hekima yako umepewa kama kiongozi, uweze kuongoza watu ipasavyo na watu watakupenda. Miomoro majegni prabiro kod ariyo witonge maneto kod elwar kuome kaluore kod koth manore kod yamo mapek utino mapiny orugodo kawuono e gweng' ma Papai Teso North e kaunti ma Busia. Moingo anyuola 30 ne oyudo midhiero ma opogore utino mapiny orugodo kawuono e kinde ma koth mapek no ne oweyo oganda 10 gi hinyruok kaka ndundego miyowa ler ewi wachno. E dala mar Mosenindo, Pelista Kumo Kwara, jirende ochokore mar nyiso lit margi gi kuyo ne lal ngima ma apoya mar Pelista ma jahigni 72 mane oto podho kuome kinde mane onindo. Temo mar jirende mondo mine rese ne ogore Luanda. Nikashtukia miti zote zinaanguka upande wa nyumba juu, sijui ni nini iligonga. Nilikuwa nimeingia ndani, nikashtukia tu maji zinaingia ndani ya nyumba, singeweza kutoka nje. Nasikia watoto wanapiga nduru. Baada karibu dakika 15 hivi mvua imeisha. Nikatoka nje kuangalia madhara ambayo imefanya. Madhara kubwa sana. Imeng'oa nyumba upande wa juu, imeangusha nyumba ya jirani. Nikaangalia upande wa chini, nikaangalia hata jirani nyumba zote hakuna. Jodak mano yudo midhiero ka otenore gi achiedh nade makama. Koro wuok oko mar kwayo sirikal mondo ne ni oketo siniani yango kenge ma ong'ith marakore gi midhiero maket kodama mane oweyo ka giruo pinye koyo ka achiel gi kelo lal ngima gi hinyruok ka omakore gi kethruok mag mwandu manengo gi poko yangi. Msichana ameumia hapa na mguu, kijana kifua. Alafu hapo nikaanza kulia. Nikaangalia mbuzi nini yote, matumbo yote imetoka nje na mtoto yake pia amekufia hapo. Kodhiamone bende wachore ni ne oketho moko kuom skunde gwengego kama gitimore mana ndalo achiel kende tok sikund dadera mayudore kar chung' od bura ma Butula bende ne oyudore masira machal kod mae. Andrew Ondego, Ramogi TV. Ramogi rito nyithindo mani kod chandruok mar obwongo en ting' madwaro chiwruok kendo kenge mag neno ni nyithindogo ok ohinyore kata ok gilal. Ma en gima samoro miyo moko kuom jonyuol keto nyithindogo e udi makmana ni ma bende thiro dwaro margi kata nyalo margi mar chopo lek magi mag somo. Kakoro luoro makama miyo jonyuol chunygi bedo ka ok oyawre. Familia moro e gwenge mag Elunyenya Ebu Sisi Ebu Huliti chunygi dang'ni bang' nyathigi ma jahigni 26 mani kod chandruok mar obwongo lal negi e kinde mane gidhi e nyasi moro mar iko. Rebecca Obutabila ma en min jal molal koni nyathine manolal jumbe 2 mokalo miluongo ni Evans Olubaraza nogwenyore negi kendo koro gin kod luoro ahinya e kinde ni ma koth medo chwe e gwenge maimbo mar piny Kenya kama diponi nyathigi no nitie. Mimi ndio mama yake huyo kijana mwenye anaitwa Evans Olubaraza. Ajitambui, kujitambua kwake anasema tu kwetu ni Sendi Bakita. Tangu siku hiyo yenye alipotea hata sijisikii vizuri, hata huyo kijana hata sikuli, kwa sababu yeye akiwa hapa ananisaidia kwa hata kazi kidogo kidogo. Kupotea kwa huyo kijana kwa sisi kama familia tuko na huzuni, kwa sababu hata kukula tunatukuli. Mvua ikianza kunyesha usiku tunashangaa sasa inanyesha ako wapi. Hatujui ako wapi. Sisi tuko nyumba na yeye mwenye alitoka tu akiwa hivyo, pila alikuwa na t-shirt tu. Sasa ndio tuko na huzuni. Tunaomba yote mwenye anaweza kumpata mahali yako atusaidie ama apige ripoti kwa polisi ambayo inaitwa Lukongo ama Ebu Yangu.
Kambi mar Kenya Tea Development Agency ochako chenro mar chwalo gunde milion 1.7 mag manyiwa kata mbolea ne jopur mag chai maromo pok mag tons 47,000 mag mbolea go osechiw e tielo mokwongo e kinde ma koro koth osechako chue. Jakom Kedie Nos Njeru lero ni maromo gunde 1,900 kod 56 mag mbolea osechak pangi Mombasa kendo chwalo gi nyaka Nairobi. Motelo ne chwalo gi kuonde ma nyiepo mag chai kod kuonde ma inyiewe chai ne jopur. Kanjeru beno lero ni mbolea go ma iuso ne jopur nengo mar siling 2,500 ok owinjore usi to egi nengo mamalo kendo itiyo kodgi e pith mar chai ma bende biro bero yuto mag jopurgo. Kwa hivyo yule ambaye ako na majani chai yake aitengeneze vizuri, aichunge, sababu kuendelea mbele tunaendelea kuona mapato inaendelea ikiongezeka. Na katika mwaka huu wakulima wengi wamedhibitisha hiyo, hasa kutoka mpaka upande wa West of Rift. Wale ambao hawakuwa wanapata bonus mzuri sasa wamepata bonus mzuri. Fertilizer itatuongezea hata kilo ile tutakuwa na hiyo ikikuwa ni juu sana. Fertilizer hii ikuwa nzuri. Sasa tuko pamoja na nyinyi, tuseme asanti, na serikali ikuwe pamoja na sisi tufanye kazi kwa samba, na sasa tukue pamoja. Erokamano nyakoromo kuom medo kete Ramogi TV adani mondo miya yude ne moko kuom ote ma ioro ka dakika 59 bang' saa 7. Inyalo wacho ni dakika achiel mondo mi orom saa 8. Steve Nyakwaragai mar Mombasa wacho ni Ramogi TV maler ahinya kendo imor. An okoma kit kawuok Orembe akwayo hawi maber ne joka Lando High School ma dhi timo penj. Mbogo watching from Nakuru. Kasto Alice Nyalweny kantiere Mbeta wacho ni wach riembo ji kosegedo kamorno to ditekerwok. Mano wach ma en biro donjone. Kisumu is locked gin gi jaod iluongo ni Achieng' Natasha, Mano Junior, Wendy and Abril. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Neno ka bende kwayo moko nitiere ka. Aneni makara ahinya sana Rapogi Kenya Migago Manotis Tingo Ganyero kamana ahinya Kaso Moses kutoka Achuodho bende ni kodwa ka Shekul kawuok Rare sub county Marongo wacho ni ok ber na kata matin ka ji dare lope.